Marcela? Marcela! Hey! Marcela? Marcela! Hey! My strategy will get ya, boy. Y'all gotta move, give me some room, I'm about to shoot. Everybody running out the room. Everybody begging, don't shoot. Sakadung kading padung ding. Sakading padung king Ay, mira la foto de familia. Pero si son animalitos, pero rudimentarios. Dios mío. John, ¿y tú quién eres? María. Yo soy María. ¿Y Rosita es una hija? Es mi hija. ¿Y Nick Jr. es el otro hijo? Es mi hijo. Guys, this is the easiest way to get 3,250 animal coins in Animal Hospital. Almost every player is trying to save up animal coins because they're needed for some of the best classes and upgrades in the game. If you've been grinding for coins, there's a much faster method you should know about. So if you want 3,250 animal coins, just follow these quick steps. Теперь в магазине можно купить сканер, а также деплой-камеру. Камера 605 баксов, а сканер 150. Сканер проверяет, аномалии или нет. Перезарядка 2 минуты. Оказывается, им можно убивать призраков, и использование не тратится. Деплой-камеру ставите куда угодно. Заходя в камеры, можно на нее переключаться. Можете переставлять ее сколько угодно. Почему эта игра не взорвала чарты? Часть 7. В этой игре вам нужно набрать как можно больше скорости. Но вы во вселенной Animal Hospital. Покупайте скины персонажей больницы и открывайте лекарства для увеличения побед. Покоряйте новые обби и пройдите полосу препятствий. Тут есть колесо на миллионы скорости. Игра появилась в июле, а скоро больше контента. Подпишись, ведь алдом можно стать до 100 тысяч. Не спрашивай, где твои друзья. Возьми меня с собой, малышка, ты больна. Не крутишь головой, убью по всем векам. Не дружишь ты со мной, ну хотя и чудак. Пролила тебя кровь. I am so fab. Check out, I'm blonde. I'm skinny. I'm rich. And I'm a little bit of a bitch. Blonde, skinny, rich, bitch. Blonde, skinny, rich, bitch. Check out. My grandma told me this secret, bet you didn't know it. There is a secret hidden thing inside one of the ward in Animal Hospital. That animal doesn't want you to know. So if you are still watching this, then when you go out from office and go inside the ward, number 6, come across this wall. Here is a secret button. After a long press, you will hear something like this. If you know what is this sound, then comment down below. Der Kaffee in Animal Hospital hält dich nicht wach. Er hält dich davon ab, selbst zur Anomalie zu werden. Lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Ja Leute, und zwar, wenn wir den Headbanger in Animal Hospital einen Kaffee geben, dann wird er sofort ruhig und geht. Und jetzt kommt das Krasse. Genau dasselbe bei Barney. Der wirkt komplett menschlich, obwohl wir wissen, er ist eine Anomalie. Und jetzt kommt der eigentlich kranke Part. Was ist dann mit uns? Viele Fans glauben, auch die Interns, also wir, sind Anomalien. Weil wir trinken genau diesen Kaffee, damit wir nicht komplett durchdrehen. Glaubt ihr also, dass wir auch ein Monster sind? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Nigdy nie ufaj tej postaci w Animal Hospital. Ron, czyli rzekomy księgowy, to postać, która jest szerzej niewyjaśniona w całej grze. W porównaniu do Barneya czy Ratiu nie wiemy o nim totalnie nic, oprócz to, że non stop narzeka. I dodatkowo nie możemy go postrzelić. Więc co by się nie działo, przychodzi on do nas prawie codziennie i chce, żeby go leczyć. Jednak odkryłem sekretnego glitcha, jak pozbyć się tego gagatka raz na zawsze. Wystarczy, że podejdziesz do szafki, weźmiesz 3 zioła oraz podczas badania zrobisz tą ważną rzecz. Jednak zanim to, zostaw łapę w górę i suba, bo subskrybentom rozdaje najlepszą klasę. Dodatkowo wpadnij na Geekshop, gdzie kupić najtańsze rzeczy z Robloxa. Link w przypiętym. Oraz do mojej gry, która właśnie wystartowała. Teraz, żeby się go pozbyć, musimy użyć sekretnego glitcha na 3 herbaty. Albo 2. I w taki oto sposób on już nas nigdy nie odwiedzi.
Un moquito. El diablo, bro. Se fue moquito. Perdona que te envía para un café. ¿Qué quieres? Café. ¿Qué? Café. ¿Qué? Café. ¿Qué? Dame un gur. Не умирай из-за этих аномалий в Animal Hospital. Сталкер – черное существо, которое прячется за углом. Если начинает мигать свет, сразу опусти камеру вниз. Посмотришь ему в лицо, потеряешь 10 единиц рассудка. Хедбэнгер появляется со второй смены и бьется головой об окно регистратуры. Не пытайся его прогнать, просто дай ему чашку кофе или подожди, пока он уйдет сам. Скрывающиеся маскируются под стены. Лучше всего против них работают огнетушитель или электрошокер. Подкроватный монстр затаскивает тебя или пациента, если зайти в его красную зону. Дай ему кленовый сироп или органы для трансплантации, и он исчезнет. Призрак в камере появляется на сломанных камерах видеонаблюдения. Не задерживай на нем взгляд. Быстро переключи камеру или почини ее. Глаза появляются на потолке. Не смотри на них. Чтобы они исчезли, используй глазные капли или просто дождись следующей смены. Оборотень маскируется под обычного пациента. Лучший способ победить его – использовать электрошокер или пистолет. Какая аномалия бесит тебя больше всего? Here is a glitch to help you speed run to your new highest shift. When the first patient arrives, make sure you check them in as if it was any other day on the job. Now follow them to their room and watch closely. This next step is important. If your patient clips through the wall, then you know you're on the right track. Whatever you do, do not take his sample. Instead, go back to your office and grab some coffee. Bring it to your patient like you intend on feeding him, but last second drink it all to yourself. Leave the room and come back 20 seconds later. You'll notice your patient grew in size and seems upset, but don't be alarmed. Grab more coffee and prepare to rage bait again. But this time, drink it on his left side. Now get ready and prepare for what's next. You can either let him leave peacefully or use a different method. If you followed every step, then you should get a shift report and multiple ambulance events all at once. Make sure during this step you lock in and save every patient, as this is the final piece to the puzzle. Ignore Rafu's creepy sister on your way back to the office as well as the headbanger. Open the cameras and check the lobby while letting the jump scare play out. When it ends, you should be on shift 6-7. But you have one last job. Make sure you get rid of the headbanger from shift 2 as he's from a different timeline. But also don't forget to like and subscribe if you want me to help you get the highest shift in the game. Every animal hospital anomaly explained in under 60 seconds. First are the easy anomalies to spot. This will include unnatural faces such as red eyes, sharp teeth, hollow face, or twitching. Next up is the photo anomalies, and these can be a little harder to spot, but look out for slightly different ears or eyes, as well as any static photo. Next up is the security camera anomalies, and some of these are easy to spot, like the black eyes, always staring at cameras, or the black figure. But some of the more difficult ones will only have different ears or eyes to what you can see in person. There are only 4 enemies, including the stalker. Just don't look at him. Hiders are hard to spot in the walls, but if they chase you, just run away and they'll disappear. Headbanger won't hurt you. Just close the shutters at the right time and he'll go away. And finally, the ghost can just be killed by sneaking up behind it with a gun or taser. There are only 3 room monsters, and starting with the bed monster, just don't get close unless you have maple syrup, which you can give to him and he'll leave. For the eye monster, just don't look at the ceiling and treat your patient. And for the purple tentacles, just follow the surgery procedure. Finally, skinwalkers need to be shot or tased, and the final enemy is the camera monster, which can be avoided by closing the camera, and just make sure to keep your cameras fixed so he doesn't show up. Like and follow me so you don't forget. Every animal hospital anomaly explained in under 60 seconds. First are the easy anomalies to spot. This will include how to get the secret agent class for absolutely free without paying a crazy amount of Robux with this secret Easter egg. Before you start, make sure you check this box and that you are playing solo, otherwise it won't work. As soon as you load in, you need to pick up the coffee and drink 2 sips before the first patient reaches the desk, and then a 3rd sip after he places his papers down on the desk. You can then start checking him in and give him his patient pass. He will start walking to room 1, and at the same time, the second patient will come in. You want to stay in the office until patient 2 puts their papers on the desk, but do not check them in. Instead, go to the first patient's room to collect his DNA and start the computers. You then want to pick up herbs and treat him. Whilst he is in recovery, make sure the second patient is still at the desk. Once the first patient walks out, make sure he leaves the hospital before actually checking in the second patient. Pick up the eye drops and treat the second patient. When you reach shift 2, you are halfway done. You should have 3 patients to check in, so start checking in every patient that comes to the desk. And yes, you must check in anomalies as well. The headbanger should also show up, and it's important you pick up coffee and drink it all in front of him before going to start treating the patients. This next step is important, so listen up. As you can see, this patient wants maple syrup, but instead of maple syrup, you need to pick up the opposite medicine, which is cough syrup. Give it to him and he will die, but that's okay. The next patient wants IV drops, so instead of the IV drops, we need to give him eye drops, and again, he should also die. Finally, the last patient wants bandages, so instead of bandages, we will give him ointment, and once he dies, you will get this message. Simply leave the game, and when you go to the classes menu, you will see the secret agent now says equip. Like and save this video because this is
Animal Hospital Geschichte erklärt und was diese Charaktere damit zu tun haben. Das Krankenhaus gehört zur Animal Corporation, einem Großkonzern, bei dem angedeutet wird, dass er Verbindung zur Regierung hat, um bewusstseinsveränderte Experimente zu vertuschen und durchzuführen. Von Ron, dem Buchhalter, bekommen wir die ersten Hinweise. Er fungiert hier als Verräter im System. Er sagt uns, neue Leute werden ständig eingestellt, dass Entlassungsprotokolle versteckt werden, dass der Boss wütend ist, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wer der Boss ist, und dass seine Arbeit auf Regierungsebene stattfindet. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Er arbeitet so viel, dass er langsam zur Hollow-Face-Anomalie wird. Wird jetzt an ihm die Experimente durchgeführt, aber das ist nur eine unbestätigte Theorie. Zudem erfahren wir, wenn man sich mit Breathview anfreundet, dass seine Schwester Retina für die Animal Corporation gearbeitet hat. Danach verschwand sie spurlos. Zudem findet man in Raum 5 eine Nachricht, das Experiment war ein Erfolg. Der Shadow kann jetzt alles sehen. Aber das bestätigt nicht sicher, dass Retina Shadow ist. Aber es deutet es stark an. Und dann gibt es noch Barney. Laut Charakterseite ist Barney eine Anomalie und ein Seering. Er wird von der Polizei, Officer Dukeman, gesucht. Man kann ihn entweder vor der Polizei verstecken und dafür eine zusätzliche Kaffeemaschine bekommen oder ihn verraten. Und jetzt zum Super-GAU Dr. Hollow. Eine Theorie sagt, dass er einer der großen Bösewichte sein könnte. Erstens, er ist der Supervisor, also überwacht er das Krankenhaus und die Interns. Zweitens, er hat einen Top-Secret-Koffer bei sich. Und nicht vergessen, Matthew sagt uns sogar, die Angestellten mit Koffer haben Geheimnisse und trauen niemanden hier. Das beweist nicht, dass Dr. Hollow hinter allem steckt, aber es macht ihn sehr verdächtig. Today, I'm playing Animal Hospital, but with a huge twist. I have to let every single anomaly in. That means no scanner, no cameras, literally no way to tell if these animals are actually monsters. Welcome in, guys! Welcome. Everyone's welcome, even if you look like that. And to make everything worse, if I don't survive till shift 7, I'll have to do whatever challenge ends up as the top comment. Since I'm literally the class secret agent, I have a scanner that I can't use, so I'm just gonna put it in here. And can't use the camera. Ugh, this is gonna be so bad. But obviously these first two patients are not anomalies, so we're good. All right, let's check you in. And I also can't inspect the photos, so I just have to hurry up and print their name tag and hope they're not it. But again, like I said, these two are gonna be normal. They're not anomalies. Whatever happened to the last people they hired? I don't know. Maybe they let every anomaly in and got Ian alive? Okay, the first guy's gonna want herbs. The second guy wants eye drops. So let me just check in this other patient so we can get into the actual game because this is just like a little tutorial. I already know you need eye drops, okay? Here you go, Ginger. Okay, this guy needs herbs, so let's pinch him. Get that going. Lola Yoshida, you're taken care of. Perfect. Those two grubby patients are all taken care of. Now it's time for the real test. Is this next one going to be an anomaly? I have no idea. And if they are, welcome to the hospital. All right. Hello. Hey, you look normal to me. Okay, let's just check you in. I have no idea if you're an anomaly. I'm not checking your photo either. So far, I think all these people are normal. Like, you look pretty normal. If you were an anomaly, your head would be twitching. Saki Lee, Melanie. Okay, hurry up. This feels so wrong. I love using my scanner and I also really like using the security cameras. So the fact that I can't use either kind of sucks. I'm gonna keep some eye drops on me just in case because you never know which one of these little people are gonna start a death ritual. I really want to take a look at your picture. Okay, you're fine, I think. All right, let's get you taken care of. Oh God, okay. Fever, low sugar. Okay, you're Canadian. Okay, perfect. So far, I don't think he's an anomaly. I don't think either of these patients are anomalies, which is good because I'm getting a little nervous here. Dried eyes. Oh, I have this for you and you have bruises. Okay, here's this and a med kit. There you go. Okay, I hope you're not an anomaly. There you go. Okay, I think you're good too. 2 shifts done, no anomalies so far. All right, we obviously need to get this bell. We need a faster DNA thing because it's too slow. And I'm gonna get some cola. Perfect. Okay, let's get this show on the road. Let me get some coffee real quick. Okay. Tips for Animal Hospital. The patients in shift 1 will never be an anomaly, so don't worry about that. Serve them. Patient 1's treatment should always be herbs, and patient 2's. Treatment should be eye drops. If you see these possessed patients, don't worry. Let them in. All they do is start a ritual. That's pretty easy to deal with. Be sure to grab eye drops. Once they start a ritual, you extinguish them with eye drops, not your hands. If you use your hands, it takes some sanity away. First, treat them normally, like how you usually do. Wait for them to recover, then they should start a ritual. Extinguish the candles with your eye drops.
Then they will thank you for curing them. They are no longer possessed. If you see this bed monster, don't be scared. Just grab maple syrup and walk in the red square. And don't worry if you accidentally let in an anomaly. Just grab the wrong treatment and kill them. If you see this anomaly, do not ask him to leave. Instead, grab a cup of coffee, equip it, and then ask him to leave. If a visitor faints, you have the choice to throw them away or bring them to a bed and treat them, but I recommend treating them. Use the fire extinguisher to clean up slime. A lot of tips may tell you to use eye drops on these eyes, but I highly recommend not to, as it takes your sanity away, so just try to not look up. Roommate's treatment always starts with IV drops. You know, you just need to relax and stop overreacting. Murdered this man. Yes, You tortured him. of course.